Good afternoon, data karon sa Museo Mandargat, the Filipino Seafarers Museum nani diri sa Amusop, Intramuros. Map of the world, kita yon, kita ang Pilipinas. Magtour ta dire tanawon sa sulod sa museo ng mga Mandaragat. Si mapa ni wala mapa sa kalibutan. Mga pictures sa mga seaman. Mga buhay na bayani, the living heroes, OFW. Tara guys, libre lang kini sa mga seaman. Bisan dire pwede mo visit na diri sa Intramuros, Manila. Here we go, the United States America. Wani bayad, libre lang ni. Here we go. Let's go. Pindot kay lang wani na museo kay i-import kini ka ma. Diri ang map of the world. Wala chartering Philippine Maritime Facts and Figure, Philippine Marine Facts and Figure. Ito na guys, Filipino seafarers, the backbone of the global maritime industry. Remittance Filipino seafarer over the years. Within 2020, 6.35 billion. Grabe ting remittance sa mga seaman. Within 2021, 6.55 billion. In 2022, 6.72 billion. Mabuhay ang mga marinong seaman. Increasing number of Filipino seafarers deployed every year. In 2017, rather 20 mao ni lang numbers. 2021 kalagani sa seaman. Right, tanaw tas mga quandary statwa, mga opisyal, tulo ka bar upat din captain diri si 2 bars second engineer or third engineer sa ibang kumpanya. Sa mga hapon mo na ito og second engineer. Kay 1 bar si 3M. Roberto Uca, founding president and United Workers Union. Growing up, we understood how meaningful and important sport is, and how passionate it is in Nagtanaw ng museo. for seafarers. Mao ni rank sa barko by captain, chief engineers, chief officer, second engineer, third engineer, fourth engineer, engine cadet, ETO, Peter, Oweller, motorman, woman, naiba wiper and junior rating. Sadik naman si chief officer, second officer, third officer, si catering department bilong na hawak ka po ni kapitana sa galley department.
ano si Chief Cook sa mga dry diesel or daily commercial manay tawag og Chief Cook din na pay misman second cook pa rather so ni Chief Cook na pay second cook. Okay guys, cruise ship, different types of ship. This one, Queen Mary 2. It's a sign of cruise ship. Definition, to tanker to guys. I think this is one VLCC size. General cargo. This one general cargo. Nga lumang design pa ni. Sabot na ni si bulk carrier. Lumang design pa ni ngayong kuan. Yang disenyo. Ito siya container. Motor ship si Marks. This is map of the world guys. Libre lang kini. Where are you going? Where have you been? Pwede magiging mapagasa ka ng nasunakan ha. See the world with free. Mabuhay ang mga marinong seaman. Alright, thank you for watching.